Hey everybody, Nadia back again with another stone face reaction. Excuse me while I lean over it. I gotta find a medium volume for this. You guys aren't hearing it the same way I'm hearing it. A little behind the screen here, how I record everything. I'm recording the visuals when I'm doing this. The audio I'm not recording. That's just for me. I find it be too distracting to try and listen and talk when I'm like with Griffin. Otherwise, it's also, I don't know, I am bad with listening to stuff and being able to concentrate. I don't know if it's a problem you, the viewer, have. Um, but I can't listen to something and also focus. So, yeah, you might have gotten that from any reaction I've ever done that you may have witnessed. Might have been a problem. But no. So yeah, I then, in editing, add the volume back independently. It's its own separate track. So I very painstakingly make sure to align the audio with that, and I don't do any of that hand clapping bullshit. It's literally just me going microframe to microframe trying to get everything right. And I am the editor, if you didn't know. I edit everything on Stoneface Reactions. Probably why it sucks so much. 自分一人でヘリコプターを作ってみせると息巻く。だが逆に大人の世界を垣間見。There's what, 39 episodes right now, and we are, what is this at, 18? Episode 18? Throw that Griff around, I don't remember where we're at. Yeah, I'm in episode 18. Almost halfway. What does that mean? The Gara, or whatever it was called, wasn't another Nautilus. Unless our Captain Nemo is going to meet the Jules Verne Captain Nemo in the actual Nautilus. Which, by the way, I'm trying to remember. Wasn't the original Captain Nemo sinking ships trying to stop a war or prevent them from supplying a war or something like that? Like he only targeted war materials and such? I'm gonna guess Spain, and this is gonna be somewhere around where Grandis came from. They want you to think. アメリカさんも大したもんだ。これで安心してわしらも海を渡れるってもんだよな。ああ、世間は騒がせた怪物も今では海の藻くずってやつだぜ。モーチラスのことだろうな。ですね。あまりいい気持ちじゃないな。ですね。Is it going to be the Nautilus of reality versus the Nautilus of sea legend? ネオアトランティスのやつらすっかり鳴りを潜めてますね。やはりな。この記事以来まるで音沙汰なしです。ついに海の怪物、海の藻くずと化すか。最近は通信の傍受もないし、誰に聞いてもガーフィッシュの情報は全然集まりません。奴らめ、通商破壊をやめて何か本格的な計画を始めたな。またバベルの塔ですか。いや、あの計画は完全に失敗のはずだ。何か他のことだろう。一体 Why? The satellite is still up there. Plus, what about all those pink Legos that you made? ああ、全くこのまま帰ったら何と言われるか。
時報告です。本艦の現在位置は W の 25N の306、深度96メートル、追消滅期間に問題はなし、補助期間に問題なし、食料はあと20日分は問題なし。ただ、どうした？はい、これまでの3度の戦闘補修により資材が不足しています。一度基地へ戻られた方が良いと思いますが。ソーダ長らの情報次第では。 Is Atlantis not your base? 機関士の Because we were just there. せっかくのスーツが油だらけじゃねえか。ずいぶんいろんなところに行ったよな。ヨーロッパはもう地の果てだろうな。ここは一体どこなんだろうな。海図もコンパスも見てないから全然わ Well, か if ん you're ない。 not in Europe, then you're clearly not Spain, like I thought. However, now that I think about it, you would have been probably more Portugal than Spain. ああ、これからどこへ行くんだろうな。 Love the domino floor. 全艦へ通達。本艦はこれより資材補給のため基地へ向かう。なんだって？ Oh, guess it just didn't matter. We weren't sticking around. なんだいこりゃ。防寒具ですわ。防寒具。寒さから身を守る服のことです。嫌だよ私は。どうしてこんなダサい服を着なきゃなんないのかね。ほんとダサい。私はこんな服着てネム船長の前に立つなんてそんな勇気は Oh, 持って I ない guess か up ら with the red outfit has layers. なんですって。また始まったよ。でもどうしてこんなダサい服を着るの？南極に行くからよ。なんだって？何？南極だと？何考えてんだよ、ネモ船長は。でも基地に行くって。基地だと？あんな氷の塊みた Weren't い you なところに there? どうやってそんなもん作るんだよ。大体南極のど Just こか wondering が if the last scene. わかんねえこの世の中に。南極ってそんなに難儀なところなのか？そうです。今までどんな船も南極に近づくことすら不可能なんです。ものすごい風と分厚い氷と、そして涙もいけつく激しい寒さが人間が近づいてくるのを拒んでるんです。 Oh crap, was it, 今までいろんな人間 was it one of these that I mentioned, the land that time forgot? Which is literally a almost of this era expedition to the South Pole, where they find the dinosaurs still exist there? 大丈夫だよきっと。でも南極か。一体どんなところなんだろう。ワクワクしちゃうな。南極？うん。行ったことあるんでしょ？どんなところなの？そうだな。基地のあるところだ。は？ねえ、どんなところなの？そうですね。基地のあるところです。Why don't you know? そうさの基地のあるところじゃ。基地のあるところじゃよ。基地のあるところよ。南極？ This feels like a どんなところなの？ pre-programmed response. ノーチラス号の秘密基地があるところよ。どうしたの？だってみんなそれしか教えてくれないんだもん。そう。それはきっとみんなあなたたちをびっくりさせたいからよ。いいわ。特別に教えてあげる。わーい。So I know they say in the South Pole and not the North Pole. So I'm gonna be pissed if it's like a Santa Claus thing or どんな something. 仕組みなんですか？戦闘機かな？電子頭脳で処理した映像を電気と磁力と電子の力で映しているのよ。ねえ、電子頭脳って何ですか？そうね。物事を考えられる機械のことよ。 How to describe shit from 1,000 years in the future 今は to こちら someone in で 1899. はい。 And this is a これが南 DeLorean. 極大陸よ。すごい。海岸線が書いてある。何がすごいの？
人石未踏の南極大陸の海岸線は氷に閉ざされて誰もまだ見たことがないんだよ。その地図がもうこの船にはあるんだ。すっごいな。 Do you think ねえ、どうやって they have a map of the shoreline? Because 1,000 years in the future, the ice caps have melted? それはね、それは And that's why the Nautilus is a submarine in the future? It's all fucking Sequest? これが秘密基地の場所よ。大陸のど真ん中だよ。船じゃいけないよ。途中から歩くの？大丈夫。この船で行くのよ。でもどうやって？ Confusingly. それはね、それは秘密。If their ship is from the future, why do they have bases in the past? I'm hoping you're helping me solve these questions with past evidence. Comment section below. Because all I'm getting left is just more questions. 半径20キロ以内に艦影なし。電波障害なし。空気がしぶき、作動開始。まもなく南極圏に入ります。いよいよ南極だって。へ、本当に大丈夫なんだろうな、この船は。なんだ流氷です。まだ大した大きさではありません。Well, I would assume if you have to get there from under the water, you've just gone under. Break it like a US sub and then a 表現です。氷の厚さは約5メートル。どうします？圧縮空気は第48基地区まで終わっています。完了まであと2分。完了次第先行準備。はい。せっかく南極に着いたのに外に出ちゃいけないなんて。風邪ひかないだけマシだろうが。でもやっぱり見たいよ。 so blurry all of a sudden. 全艦先行準備。総員先行位置につけ。ブリッジに行こうっと。先行装置異常なし。震度60、バラスト正常。監視11時から2時へ巨大氷山。取り舵30度。了解。はあ、でっかいな。 Windows all over, Gene. You have to bother people on the bridge for this. 舵そのまま。おかしいな。この辺りの水温が7度を超えています。船長、海底が。これは一体何があったんだ。こりゃひどい。まるで海底の墓場じゃな。副長、海水の成分を分析。はい。And Nemo's an expert biologist. 地磁気が乱れています。海水濃度プラス 0.75。二酸化炭素および硫化水素と重金属イオンが通常の200倍もあります。やはりな。 Something happened to your base and it's leaking shit all over the place. 海底火山だ。 Or that. I can make random wrong guesses, it's fine. この辺りはみんな死火山だと思っていたな。自然ってやつにはいつも驚かされますね。まったくじゃ。どうしますか？仕方ない。迂回して進もう。はい。さっきのは一体何だったんだ？なんでも海底火山ができてたそうじゃ。That'd be a terrible proposition. 海の中に火山があるってのか？
to have boiling water. 南極って In any moment, you can get jostled around on this thing. Third-degree burns all over. 表層の下に入ります。震度160。未確認航行物体を捕捉。11時方向から接近中です。相対速度は約60ノット。まさかガーフィッシュでは。10秒以内に確認せよ。はい。 I mean, just assume it's hostile. 磁力反応なし。しかしガーフィッシュではありません。 You're under an ice sheet. It can't be a whale, right? 全くわからん。 All the fish are dead. ネモ船長。 You're the only sub of your kind, right? 戦闘配置。はい。全艦戦闘配置。繰り返す。全艦戦闘配置。今度は戦争か。噂以上に難儀なところだね、南極ってのは。来ます。確実にこちらを捕捉しています。あと600。船団下げろ。垂直確保。 The surface. It's colored like one of the enemy ships. 見たか。見た。潜水艦ではないようじゃな。生き物。それもイカみたいな。上は氷で、下からはイカとは。 So is the Garma colored like a squid on purpose then? Also, if the water around here is like poisonous to everything, how is it still alive? やはり生物だわ。自分のテリトリーが荒らされたと思っているのかしら。 Or now, how is its skin as hard as your ship? また来ます。左舷前方。逃げろ。両舷全速面かじポイ。ダメです。直撃します。全員衝撃に備えろ。 I'm guessing whatever it is, オウムガイか。 it's a kind of creature that's known as a Nautilus, and that the Nautilus is named after it. いかん。潰されるぞ。しかしこの艦の兵装では。ブリッジに取り付いているものは攻撃できん。高架テクタイトが。走行シャッターを閉めろ。はい。 Yeah, I certainly have a hard time working my command console. Watching the glass break right in front of me. そうだ。ネモ船長、船体に高圧電流を流してみたらどうでしょう。グッドアイデア。やってみよう。副長。はい。 Thank God we could have just done that. オウムガイ、つまりノーチラス対ノーチラスのか。シャレにもならんな。 Name drop. 電圧最大。はい。 I guess it's pissing itself in pain. エンジン全開。垂直上昇。しかし上には氷山が。構わん。オウムガイごとぶつけろ。了解。 I mean, the thing to keep in mind here, I think, is it may be paralyzed by electricity. You know, like somebody gets tased, locks up. I think maybe what you want to do is intermittently shock it so it can let go. よりしつこいな。このままではブリッジが持ちません。面かじいっぱい。進路107。しかしそちらには海底火 Yeah, 山。 you're gonna kill it. 構わん。107だ。はい。 こ
あの中に突っ込め。そんなノーチラス号が溶けてしまいます。 Us or him? だが他に方法はあるまい。やってみよう。30番までの圧縮空気をすべて廃棄。廃棄完了。突っ込むぞ。 I guess worst case scenario, you are trying to head back to your base for materials for supply and repair. 未だ健在です。 So if you survive this, you at least get there. ギリギリまで接近しろ。了解。やつと我慢比べか。艦の外は1200度、艦内は40度。今度はやったら暑いね。南極ってのは Actually was quick to strip. In the middle of getting tossed around the cabin. これだけの暑さ、まだ生きてるなんて。なんてやつじゃ。 I gotta think at this point it's clutching for its life. 船長。やつは生物だ。必ず離れる。 If it lets go here, it's probably dead. It's in a death grip now. やったー。 Never fails. I say something, I'm wrong, and it shows. 助かったな。そうか。やつは生物だからあの中では息ができない。だから離れていったんだ。でもあんな生き物がまだいたなんて。自然にはまだまだ人間の計り知れないところがあるんだな。 It's great. I did liken it to the land of time forgot, which has dinosaurs, and it's basically a prehistoric creature. So 基地へ向か at least I was right on the money there. すごい。海の底にこんなトンネルがあるなんて。人間の知らない海底トンネルよ。 Again, raises the questions. You're from the future. 水路を出ます。海中に侵入。 How do you have a super advanced high-tech thing here in the past? And you know, while we're asking questions, what is blue water? 海が開けてる。じゃあ、ここが地図の場所よ。え、ここが。 Yeah, the Star of David on the 地下の map. 大空洞よ。 I guess my concern there is that I didn't actually see any base. Right, there's clearly a tunnel with lights in it, which implies that there's electricity from somewhere being supplied to those lights to illuminate the area. But otherwise, they look just like a giant cavern. Also implies that there's somewhere in that cavern that's producing oxygen, so that when they open it up, they're not just like... I don't know. I guess... asphyxiate. Sorry, my brain just stopped working. Like, what happens with bad air? Oh, it'd be carbon dioxide, right? So it'd be asphyxiation. So yeah, I'm hoping this is where the answers come, right? We know the ship is from the future. So whatever the base is, maybe the base has its own crew? I guess it would have to, right? The lights are on. You don't just leave the lights on forever unless you have perpetual power. Maybe the particle reactor thing has perpetual power. It can't be, because it doesn't exist. It's not real. Either way, I think we're doing that thing where we go cartoonish real, cartoonish real, cartoonish arc, and then we go back into a relief phase. And I think we're
We've done the off, on, off, on, off, on. Sorry, I did a bad slope there. I think we're back on the on slope, and I think we're in an episode numeral area where it's going to be an up thing. We've got to be at the part now where we learn more about Nemo and the Nautilus. And I think by learning more about the Nemo and the Nautilus, we then have to learn more about Nadia, her backstory that she doesn't know, and the secret of Blue Water. I didn't want to say secret of Blue Water, the name drop, or the subtitle drop. But whatever the secret about Blue Water is. Yeah. Alright. Alright, I think that's my thoughts for this episode. Let's go ahead. Like I said, I'm rolling a bunch of these back to back. So we're going to go on to the next one. But for this episode, I've been Theta. This has been Stoneface Reactions, and I will catch you next time. Bye-bye. Hey everybody, thanks for watching another Stoneface Reactions. If you have an idea of another video we could go ahead and watch, go ahead and put it in the comments down below and we'll add it to the wheel. Be sure to like, comment, and subscribe, and let us know what you thought about this video and what parts you liked. And until then, we'll see you next time. Is this too goofy?